Dear students, welcome to St.Josephs English Academy. I'm sure that you are all preparing for the coming HSA English examination. All the best for your preparation. And so the existing syllabus, not the new one, new syllabus, I'm sure that it will come. Slight changes may be there, but you start with the existing syllabus itself because we have limited time and you have to prepare hard for the coming exam. So the existing syllabus, module second is drama. And Shakespeare, Sheridan, Oscar Wilde, Ibsen, Shaw, that is Bernard Shaw, James Finch, Samuel Beckett, Arthur Miller, Tennessee Williams, and Girish Karnad. Different dramas are there you have to study for this exam. And I don't have to say something about drama. What is it? It is most popular way of art. That means mode of communication to the audience, direct communication to the audience. That is drama. Have you the habit of watching drama? Recently in Malayalam, some very rare and most attractive dramas are there. Have you watched them? Kasakante Idihasam, you know that Deepan Shivaraman has directed to a drama style, you know. It's one of the wonderful drama in Malayalam itself. And different experiments are there in drama nowadays. Kavalam Narayan Panika, he was a great, he made a lot of changes in Malayalam drama. And different styles. Once it was just the tales or stories of the kings and stories from religious articles or something. But nowadays it is all related to life. So first of all, we can study what is drama. English drama is entirely different. Shakespeare, you know that he was the landmark in English drama, and his style was different. About 37 plays he wrote, and out of these 37 plays, mostly tragedies, Shakespearean tragedies are very important. So first we can study what is a drama. It is a type of literature telling a story which is intended to be performed to an audience on the stage. It is a type of literature telling a story. A story may be there, a theme may be there, a theme behind the story, and it is very important that story is telling, which is intended to be performed to an audience. Performance is very important in drama. To an audience, direct performance. That's all the importance. Mohanlal, the famous actor, his famous quotation is there: in life, there is no retake. You know, it is like that. Once you took that, that's all finished. No retakes are there. Likewise, in drama, that's the difference of drama and film. Film, you have the chances to retake it at any time. Any time, but in drama no chances are there for a retake. And coming to the origin of drama was developed by an ancient Greek and Rome. These two places, you know that mostly everything originated there because it was the former you know that civilization. And as a result, Greek and Rome and its languages were very closely connected to certain historical things. Drama was also developed in ancient Greek during celebrations of honoring Dionysus. Who is Dionysus? Dionysus is the god of wine. And so during that time, a lot of such and such cultural activities may be there. And those activities are closely connected with the performance, direct performance on the stage. Later, this performance became drama. What are the elements of drama?
Plot is there. You know that plot. What is it? The events in the play setting. The play is setting different events, and one event is called one plot, and the time and place of literary work. Different characters are there in drama. People are the characters, then animals and birds also may be the characters in dramas or like that. People or creatures in the play, that is called characters. And what is theme? The central thought of a play, that is the theme. Center. What is the central thought? The theme is very important. Certain cases one theme may be there, and certain other cases multiple themes may be there. In certain dramas, multiple themes may be there. Scenery, various elements that are used to create a particular visual setting for a play. Visual setting is very important. Nowadays, once visual setting, we have given much importance to visual settings once in drama. Particularly the religious dramas, particularly the kings and their dramas, scenes, curtains were very important. But nowadays, we know that the most modern dramas are there. We can play at anywhere without the help of a particular stage or particular stage settings. It is easy. We can play the drama even in the midst of the crowd in the cities or anywhere. No such scenery is needed nowadays. That's all the difference or changes in dramas. Coming to the Shakespearean drama, we know that the period of Shakespeare was 1564 to 1616. That was the period. He born in 1564 in Stratford. Maybe one question for your coming examination, where the birthplace of Shakespeare, that was in Stratford. Sonnet 150 sonnets. He has written 150 sonnets and 37 plays. Out of these 37 plays, the majority of the plays are tragedies. Shakespearean tragedies are more famous than Shakespearean comedies. In soliloquy and aside, two terms used in drama. What is soliloquy? ആത്മഗതം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു. Soliloquy is a speech that character gives while or as if alone on stage. സ്റ്റേജിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന അതിനെയാണ് ആത്മഗതം. ആത്മഗതം, it is very important in certain scenes. Aside is what is it? A character remarks to the audience or another character. ഒന്നുകിൽ ഓഡിയൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ക്യാരക്ടറോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. A character's remark to the audience or another character, that is called aside. Others on stage are not supposed to hear. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. Coming to Macbeth, we have to study the first drama here, Macbeth, written by Shakespeare. I don't have to give you any explanation about Shakespeare, who is one of the famous dramatist and poet in English literature. Macbeth, his famous tragedy wrote in 1606 during King James' reign. It was the time of King James. It is in Scotland, Scottish play it is. He got the idea of Macbeth from Raphael Holinshed's Chronicle. In those time, the most famous book was Raphael Holinshed's Chronicles, and so you just note it. Chronicles very important. What is the theme of this drama, Macbeth? Different themes are there. We cannot say it is a single theme. Theme ambition, power, humor, and conscience, good and bad, good and evil. A lot of themes are there. And so we will come to the themes once again. Different themes are there. Character list, coming to the characters. Macbeth is there. Lady Macbeth, wife of Macbeth, is there. The three witches. Most of the Shakespearean dramas and plays, witches and witchcraft is very important. Witches and such evil spirits and such things are very important. And so here also we can see three witches. Then Bango is there, another general of a Scottish king. ഡങ്കൻ്റെ ജനറൽസ്, രണ്ട് ജനറൽസാണ്, ഒന്ന് മാക്ബത്തും ഒന്ന് ബാങ്കോയും.
Bango is there. King Duncan, രാജാവാണ്, the Scottish king. Duncan is there. Macbeth and Malcolm, രാജാവിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളാണ്. Macbeth and Malcolm, two sons. And Hecate is there. Fleance is there. Fleance ഈ നമ്മുടെ ബാങ്കോൻ്റെ സണ്ണാണ്. Then Lennox is there. The murderers, Porter, Lady Macduff, Donald Bain. So these are all the characters in this drama. You have to study the characters and their names itself. ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ക്ലിയർ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഒരു മാക്ബത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്ബത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ടൈമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാക്ബത്തിനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ടു എവറിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മാക്ബത്ത് അന്ന് പഠിച്ചു പോകണം. While coming to the analysis of this drama, we can that it is the tragedy in 5 acts, the shortest one, we can say that. 5 acts, just 5 acts are there. Written in 1606 to 1607, but published in 1623. Shortest of Shakespeare's tragedies. ഷേക്സ്പീരിയൻ ട്രാജഡിയിൽ ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറയാം. Questions of power, ambition, murder, everything in the theme we can say. Macbeth is a villainous protagonist here. The play provides powerful insight into human psychology. Human psychology ഇവിടെ ഷേക്സ്പിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിനെ പോലും വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്, പെരുമാറ്റം എന്താണ്, അതുപോലെ കൺസയൻസിന് അവൻ്റെ ഒരു മനസ്സാക്ഷിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഷേക്സ്പീരിയൻ ഡ്രാമാസിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സാക്ഷിനെക്കുറിച്ച്. ഇവിടെയും കൺസയൻസ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. തീം ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് കം ടു ദ തീം ഗുഡ് വേഴ്സസ് ഈവിൾ, ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ambition, contrast between appearance and reality, loyalty and guilt. These are all the main themes. നന്മ തിന്മ, dangers of ambition, ദുരാഗ്രഹം, contrast between appearance and reality, യാഥാർത്ഥ്യവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയും, loyalty and guilt, everything come as the theme here. And coming to the Macbeth, who is Macbeth? Macbeth was a Scottish general. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ രാജാവായിരുന്ന ഡങ്കൻ, കിങ് ഡങ്കന് രണ്ട് വളരെ എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ജനറൽസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് മാക്ബത്തും ഒന്ന് ബാങ്കോയും. സ്കോട്ടിഷ് ജനറലാണ് തെയ്ൻ ഓഫ് ഗ്ലാമിസ് ആൻഡ് തെയ്ൻ ഓഫ് കൗഡോർ. ലേറ്റർ മാക്ബത്ത് ഹാസ് കം ടു ദീസ് റാങ്ക്സ്. ഇതൊക്കെ ആ ആർമിയിലുള്ള റാങ്കുകളാണ്. he became the Thane of Glamis and Thane of Cawdor. These ranks, prestigious positions in the military of Duncan. A brave soldier and a powerful man. Violence and murder ആണ് അയാളുടെ നാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Violence and murder is actually he was ambitious. അയാൾ ആംബിഷ്യസ് ആണ്, പവറിലേക്ക് വരണം എന്നൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അയാളുടെ ഭാര്യയാണ് റിയൽ വില്ലൻ. Actually, the real villain is not Macbeth, the wife of Macbeth, Lady Macbeth. And so it is Lady Macbeth, Macbeth's wife, ambitious woman who lusts for power and possession. Lust for power and possession. You know that in our time itself, these two things are very important, and it is war and many other things happened in this world just because of the power and possession. Still we are continuing with these two problems in the world. And coming to Bango, the brave noble general, another noble general, and Bango also ambitious but not in an action. He was also ambitious but not in action. He cannot do anything here. And King Duncan, you know, the good king of Scotland. He was a good king of Scotland. Model of a virtuous, benevolent and far-sighted ruler, King Duncan. He was very generous and was kindful to his people, and everybody likes him. Model king, we can say that. And so we have discussed about the characters.
These are all the important characters in this drama. And coming to the summary, ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി ഒരു 3-4 സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ജസ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ദ സമ്മറി. 3 witches tell the Scottish general Macbeth that he will be king of Scotland. ഒരു ദിവസം ഇവർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്നു, നമ്മളെ മാക്ബത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കോയും. അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 3 witches, 3 യക്ഷികൾ, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്, അവർ ഇവരെ കാണുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവരോട് പറയുകയാണ്, യു വിൽ ബിക്കം, മാക്ബത്തിനോട് പറയുകയാണ്, സ്കോട്ടിഷ് ജനറൽ മാക്ബത്ത് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി കിങ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ്, നിങ്ങളിനി സ്കോട്ട്ലാൻഡിൻ്റെ രാജാവായി മാറാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അംബീഷ്യസ് ആണ്, നാച്ചുറലി ഹി വാസ് അംബീഷ്യസ്. ഇതുകൂടി കേട്ടപ്പോൾ അവരിൽ ഒരു ദുരാഗ്രഹം മുളക്കിയാണ്. എൻകറേജ്ഡ് ബൈ ഹിസ് വൈഫ് മാക്ബത്ത് കിൽസ് ദ കിങ്. അത് കേട്ട ലേഡി മാക്ബത്ത്, ആ ലേഡി മാക്ബത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മാക്ബത്ത് കിൽസ് ദ കിങ്, രാജാവിനെ കൊല്ലുന്നു, അതായത് കിങ് ഡങ്കനെ കൊല്ലുന്നു. ബിക്കം ദ ന്യൂ കിങ് ആൻഡ് കിൽസ് മോർ പീപ്പിൾ ഔട്ട് ഓഫ് പാരനോയ. പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊല്ലേണ്ടി വരികയാണ്. ഒരാളെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ കുറ്റം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊല്ലേണ്ടി വരികയാണ്. സിവിൽ വാർ അറപ്റ്റ്സ് ടു ഓവർ ത്രൂ മാക്ബത്ത് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ മോർ ഡെത്ത്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സിവിൽ വാർ വന്നു, അറപ്റ്റ്സ് ടു ഓവർ ത്രൂ മാക്ബത്ത്, മാക്ബത്തിനെ പുറത്താക്കി, കൂടുതൽ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ മോർ ഡെത്ത്. ദിസ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സമ്മറി, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സമ്മറി ഓഫ് മാക്ബത്ത്. ഇനി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. സമ്മറി കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. ആക്ട് ബൈ ആക്ട് ആയിട്ട് ഓരോ ആക്ടിൻ്റെ പഠിക്കാം. ആക്ട് 1. On a bleak Scottish moorland, Macbeth and Banquo, 2 of King Duncan's generals, discover 3 strange women. സ്കോട്ട്ലാൻഡ്, യു നോ ദാറ്റ്, ചതുപ്പ് നിലങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലമാണ്, തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. On a bleak Scottish moorland, Macbeth and Banquo, 2 of King Duncan's generals, discover 3 strange women. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് രാത്രിയിൽ ഈ മാക്ബത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കോയും 3 വിച്ചസിനെ കാണുന്നു. The witches prophesy that Macbeth, they have the power to predict what will come. എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, പ്രവചിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. The witches prophesy that Macbeth will be promoted twice. മാക്ബത്ത് 2 പ്രാവശ്യം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. 2. Thane of Cawdor, a rank of the aristocracy bestowed by the grateful kings. രാജാവ് നൽകുന്ന വലിയൊരു ദാനം, ഒരു പൊസിഷനാണ്, എ റാങ്ക്, ദ തെയ്ൻ ഓഫ് കൗഡോർ. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് കിങ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ആൻഡ് തെയ്ൻ ഓഫ് ഗ്ലാമിസ്. ഇതാണ് 2 പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രവചനം കൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ബാങ്കോസ് ഡിസെൻഡൻസ് വിൽ ബി കിങ്സ്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കോസ് ഡിസെൻഡൻസ് ആയിരിക്കും, ബാങ്കോൻ്റെ ഡിസെൻഡൻസ്, പിൻഗാമികളായിരിക്കും. ബട്ട് ബാങ്കോ ഈസ് നോട്ട് പ്രോമിസ്ഡ് എനി കിങ്ഡം ഹിംസെൽഫ്. പക്ഷേ ബാങ്കോയ്ക്ക് യാതൊരു രാജ്യവും നൽകുന്നില്ല, ബാങ്കോയ്ക്ക് രാജ്യവും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ ബാങ്കോയുടെ പിൻതലമുറക്കാരായിരിക്കും ഇനി സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. Soon afterwards, King Duncan names Macbeth Thane of Cawdor as a reward for his success in the recent battles. ഈ മാക്ബത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, മാക്ബത്തിൻ്റെ ഈ കാസ്റ്റിലേക്ക്, അയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് രാജാവ് വരികയാണ്. രാജാവ് വന്നിട്ടാണ് ഈ പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. Soon after, King Duncan names Macbeth Thane of Cawdor. മാക്ബത്തിനെ Thane of Cawdor ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. As a reward for his success in the recent battles. The promotion seems to support the prophecy. അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ആ വിച്ചസിൻ്റെ പ്രവചനത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രൊമോഷനാണ്. The king then proposed to make a brief visit that night to Macbeth's castle at Inverness. അങ്ങനെ മാക്ബത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തുകയാണ് അന്ന് രാത്രി. Lady Macbeth receives news from
harassment about the prophecy and his new title. അപ്പോഴാണ് ലേഡി മാക്ബത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നു, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പുതിയ ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, പ്രൊഫസീനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, വിച്ചസിൻ്റെ പ്രൊഫസി, അതായത് അവരുടെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നു. ഷി വാസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ബിക്കം കിങ് ബൈ വാട്ട് എവർ മീൻസ് ആർ നെസസറി. എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജാവാകുക, കാരണം പവർ ആൻഡ് പൊസിഷൻ, ദീസ് ടു തിങ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലേഡി മാക്ബത്ത്. ഹൗവർ കം ടു ദ പൊസിഷൻ, അതായിരുന്നു ലേഡി മാക്ബത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജാവാകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു. Act 2, when come to the Act 2, Macbeth returns to his castle, followed almost immediately by King Duncan. King Duncan വരുന്ന സമയത്ത് Macbeth returns to his castle, followed almost immediately by King Duncan. The Macbeths plot together to kill Duncan and wait until everyone is asleep. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുകയും രാജാവിനെ കൊല്ലുക, കിങ് ഡങ്കനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മാക്ബത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. At the appointed time, Lady Macbeth gives the guards drugged wine so Macbeth can enter and kill the king. And the appointed time, ലേഡി മാക്ബത്ത് രാജാവിൻ്റെ ഗാർഡ്സിന് വൈൻ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മയക്കി കൊലപാതകം നടത്താനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. And he regrets this almost immediately. At the appointed time, Lady Macbeth gives the guards drugged wine to Macbeth can enter and kill the king. He regrets this almost immediately, but his wife reassures him. പലപ്പോഴും മാക്ബത്തിന് തിരിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു മർഡറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് at that times his wife reassures him, അത് ചെയ്യണം, you have to become the king of Scotland എന്ന് പറയുന്നത് ലേഡി മാക്ബത്ത് ആണ്. She leaves the bloody daggers by the dead king just before Macbeth. അങ്ങനെ ഈ രക്തം പുരണ്ട കഠാര മാക്ഡഫിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു. Before Macbeth, a noble man, Macbeth, who is Macbeth? Macbeth is a noble man. When Macbeth arrives, when Macbeth discovers the murder, Macbeth kills the drunken guard in a show of rage and retribution. Macbeth വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു സീനുണ്ട്, അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രിയേറ്റഡ് വൺ. മാക്ബത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പടയാളികളാണ് കൊന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെ അവർ പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്ബത്ത് രണ്ടുപേരെയും കൊല്ലുന്നു. Macbeth discovers the murder. Macbeth kills the drunken guards in a show of rage and retribution. Duncan's sons Malcolm and Donalbain, രണ്ട് മക്കളാണ് ഡങ്കൻ്റെ, മാൽക്കം ആൻഡ് ഡൊണാൾബെയിൻ, ഫ്ലീ ഫിയറിങ് ഫോർ ദെയർ ഓൺ ലിവ്സ്, അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേടിയിൽ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ബട്ട് ദേ ആർ നെവർലെസ് ബ്ലെയിംഡ് ഫോർ ദ മർഡർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്, ഒന്നും നിസ്സഹായമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. മാക്ബത്ത് ബിക്കംസ് കിങ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ബട്ട് ഈസ് പ്ലേഗ്ഡ് ബൈ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. അങ്ങനെ മാക്ബത്ത് ബിക്കം ദ കിങ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡ്. പക്ഷേ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അയാളുടെ ഭരണത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കൊലപാതകം, അതിൻ്റെ കൺസൈൻസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ വാസ് ടിയർ. He remembers the prophecy that Banquo's descendants will inherit the throne and arrange for Banquo and his son Fiannes to be killed. അപ്പോൾ അയാളെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു പ്രയാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബാങ്കോൻ്റെ ഡെസെൻഡൻസ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ പിൻഗാമികളായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന രാജാക്കന്മാർ. അപ്പോൾ തൻ്റെ ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്കോസ് ഡിസെൻഡൻസ് വിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ദ ത്രോൺ ആൻഡ് അറേഞ്ച് ഫോർ ബാങ്കോ ആൻഡ് ഹിസ് സൺ ഫ്ലിയാൻസ്. ബാങ്കോൻ്റെ മകൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലിയാൻസ് എന്ന്. ബാങ്കോ ആൻഡ് ഹിസ് സൺ ഫ്ലിയാൻസ് ടു ബി കിൽഡ്, രണ്ടുപേരെയും കൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ബാങ്കോ ഈസ് മർഡേഡ്, ഇരുട്ടിൽ ബാങ്കോനെ കൊല്ലുന്നു. ബട്ട് ഹിസ് സൺ എസ്കേപ്സ് ദ അസാസിൻ, പക്ഷേ മകൻ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെടുന്നു. അറ്റ് ഹിസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക്വറ്റ് ദ നൈറ്റ്, Macbeth sees the ghost of Banquo and worries the
courteous with his mad response. മാക്ബത്ത് സീസ് ദ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് ബാങ്കോ. അന്ന് രാത്രി ഈ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ഫീസ്റ്റ് ഒരുക്കിയിരുന്നു, മാക്ബത്തും ലേഡി മാക്ബത്തും കൂടി. അതിനിടയിൽ ഈ ബാങ്കോൻ്റെ ഗോസ്റ്റ്, പ്രേതം ഇയാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വേറെ ആർക്കും ഈ ബാങ്കോനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ മാക്ബത്തിന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. മാക്ബത്തും ബാങ്കോയുമായിട്ട് വളരെ കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. Macbeth sees the ghost of Banquo and worries the courtiers with his mad response. Lady Macbeth dismisses the court and unsuccessfully tries to calm her husband. എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഇവരെന്താ സംസാരിക്കുന്നത്, ഇയാളൊരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ പെരുമാറുകയാണ് മാക്ബത്ത്. അങ്ങനെ ലേഡി മാക്ബത്ത് ഡിസ്മിസ്സസ് ദ കോർട്ട് ആൻഡ് അൺസക്സസ്ഫുള്ളി ട്രൈസ് ടു കാം ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. ഹസ്ബൻഡിനെ കോർട്ട് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു, പിരിച്ചുവിട്ടു. ഹസ്ബൻഡിനെ കാമാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. ആൻഡ് while coming to the act 4, Macbeth seeks out the witches who say that he will be safe until Lockwood. പിന്നെയും മാക്ബത്ത് സീക്സ് ഔട്ട് ദ വിച്ചസ്, ഈ വിച്ചസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. who say that he will be safe until a Lockwood Burnham Wood marches into battle against him. അപ്പോഴും അയാൾ സെക്യൂറാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബർണാം വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുഡാണ്. ആ ബർണാം വുഡ് ഇയാൾക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് എത്തുന്നത് വരെ, ബർണാം വുഡ് മാർച്ചസ് ഇൻ ടു ബാറ്റിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം, ഇയാൾ സേഫാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഓൾസോ നീഡ് നോട്ട് ഫിയർ എനി വൺ ബോൺ ഓഫ് വുമൺ. സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരാൾക്കും നിന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. നോ നീഡ് ടു ഫിയർ എനി വൺ ബോൺ ഓഫ് വുമൺ. ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് സെക്യൂർ, നോ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഹിയർ. അപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി, നീ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ദേ ഓൾസോ പ്രൊഫസി ദാറ്റ് ദ സ്കോട്ടിഷ് സക്സഷൻ വിൽ സ്റ്റിൽ കംസ് ഫ്രം ബാങ്കോസ് സൺ. പക്ഷേ അപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ തുടർഭരണം ബാങ്കോയിൽ നിന്ന്, അല്ലെ ബാങ്കോൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. Macbeth embarks on a reign of terror, slaughtering many, including Macbeth's family. ഇത് കേട്ട് അതിൽ രോഷാകുലനായിട്ടുള്ള മാക്ബത്ത് പിന്നെയും കൊലപാതകം നടത്തുകയാണ്. ഈവൻ മാക്ബeth's ഫാമിലി പോലും, അയാളുടെ കുടുംബത്തെ പോലും കൊല്ലുന്നു. Macbeth had gone to seek Malcolm. അങ്ങനെ മാക്ബത്ത് മാൽക്കത്തിനെ പോയി കാണാൻ പോകും. മാൽക്കം, യു നോ ദാറ്റ് ദ സൺ ഓഫ് കിങ് ഡങ്കൻ, വൺ ഓഫ് ഡങ്കൻസ് സൺ ഹു ഫ്ലഡ്, അന്ന് പേടിച്ചു പോയതാണ്. At the court of the English king, Malcolm is young and unsure of himself. ഇംഗ്ലീഷ് രാജാവിൻ്റെ കോർട്ടിൽ അഭയം തേടിയതാണ്. മാൽക്കം ഈസ് യങ് ആൻഡ് അൺഷുവർ ഓഫ് ഹിംസെൽഫ്, യാതൊരു ധൈര്യമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. പെയിൻഡ് വിത്ത് ഗ്രീഫ് പെർസ്വേഡ്സ് ഹിം ടു ലീഡ് ആൻ ആർമി അഗെയിൻസ്റ്റ് മാക്ബത്ത്. പക്ഷേ ഈ മാക്ഡഫിൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഈ മാക്ബത്തിനെതിരെ ഒരു യുദ്ധം നയിക്കാൻ അയാൾ സന്നദ്ധനാവുകയാണ്, തയ്യാറാവുകയാണ്. മാൽക്കം റിയലി ഹീസ് coward, we can say that he is a coward, but with the pressure of Macbeth he come to lead an army against Macbeth. And coming to the last act, Macbeth feels safe in his remote castle at Dunstane until he is told that Burnham Wood is moving towards him. ഇപ്പോൾ മാക്ബത്ത് വളരെ സേഫാണല്ലോ. ബർണാം വുഡ് അയാൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം. അതുമാത്രമല്ല, സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരാൾക്കും ഇയാളെ കൊല്ലാനും പറ്റില്ല. മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഹിം, മാൽക്കംസ് ആർമി ഈസ് ക്യാരിയിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ആസ് കംഫ്ലഗ് ഫോർ ദെയർ അസോൾട്ട് ഓൺ മാക്ബത്ത്സ് സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്. അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇവരെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാൽക്കം ചെയ്ത ഒരു ട്രിക്കാണ്. മാൽക്കംസ് ആർമി ഈസ് ക്യാരിയിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ആസ് കാംഫ്ലോഗ് ഫോർ ദിയർ അസോൾട്ട്. അതായത് ബർണാം വുഡിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ആർമി വരുന്നത്, അവരെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ. മാക്ബത്ത്സ് സ്ട്രോങ്. Meanwhile, an overwrought and conscience-ridden Lady Macbeth walks in her sleep and tells her secrets to her doctor. ഇതിനിടയിൽ മനസ്സാക്ഷി കുത്തുകൊണ്ട്, ബിക്കോസ് ഓഫ് സം കൺസൈൻസ്, ഈ ലേഡി മാക്ബത്ത്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളുടെ ഡോക്ടറോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഷീ കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്, അവൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആസ് ദ ഫൈനൽ ബാറ്റിൽ കമൻസസ്, അവസാനം യുദ്ധം ഇവർ മാൽക്കവും അതുപോലെ തന്നെ മാൽക്കം, മാക്ഡഫ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് മാക്ബത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ഹർ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ടെൽസ് ഹർ സീക്രട്സ് ടു ഹർ ഡോക്ടർ, ഷീ കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്. ആസ് ദ ഫൈനൽ ബാറ്റിൽ കമൻസസ്, മാക്ബത്ത് ഹിയേഴ്സ് ഓഫ് ലേഡി മാക്ബത്ത്സ് സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് മോൺസ്. അപ്പോഴാണ് മാക്ബത്ത് ഭാര്യൻ്റെ സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോസിംഗ് ബാറ്റിൽ, Macbeth challenges Macbeth. Macbeth learns Macbeth is the child of a Caesarean birth. അപ്പോഴും മാക്ബത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എ മാൻ ബോൺ ഫ്രം വുമൺ കനോട്ട് ഡിഫീറ്റ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അറിയുന്നത് മാക്ബത്ത് ഈസ് ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് എ സിസേറിയൻ ബർത്ത്. മാക്ബത്ത് ഒരു നാച്ചുറൽ ബർത്തിന് ഉടമയല്ല, സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലി പിറന്ന ആളല്ല. ഇറ്റ്സ് സിസേറിയൻ, ഇറ്റ്സ് ബൈ സിസേറിയൻ. റിയലൈസസ് ഹീ ഈസ് ഡൂംഡ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ്സ് ടു ഹിസ് എനിമി. അങ്ങനെ അതുകൂടി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് തകരുന്നു. സബ്മിറ്റ്സ് ടു ദ എനിമി. മാക്ബത്ത് ട്രയംസ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് ദ നീഡ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ട്രൈറ്റർ മാക്ബത്ത് ടു മാൽക്കം. അങ്ങനെ മാക്ബത്തിൻ്റെ തല അറുത്ത് മാൽക്കമിന് കൊടുക്കുകയാണ് മാക്ബത്ത്. മാൽക്കം ഡിക്ലെയർസ് പീസ് ആൻഡ് ഗോസ് ടു സ്കോൺ ടു ബി ദ ക്രൗൺഡ് കിങ്. അങ്ങനെ മാൽക്കം പിന്നീട് കം ടു ദ പൊസിഷൻ ആസ് ദ കിങ് ആയി മാറുകയാണ്. ഒരു പീസ്ഫുൾ രാജ്യഭരണത്തിലേക്ക് സ്കോട്ട്ലൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ കം ടു എ പീസ്ഫുൾ, ബിക്കോസ് ഹിസ് ഫാദർ was one of the generous and most loyal king and most reputed king. People were attracted and people were loved by his great kinship. So, okay, this is the story of Macbeth. While you study Macbeth, it is very important to study in detail. And so you study the characters, their names and the specialities. The theme, very important, good and bad, conscience, and also the appearances and reality, and the ambitions, greedy ambitions, everything is power, yes, power, position, everything will come as the theme of this great work of Shakespeare. And today we can conclude our class. Once again, I just say you that it is very important to study lessons more concisely and precisely. That means very deep level and hard study we need. All the best to all. Thank you all.